สักครู่นะครับสักครู่นะครับมาโอเคมาต่อกันนะครับผมเราจะทยอยทำเควสของ NPC นี้ให้หมดนะฮะเควสเพลง Will we ever see the sun again? It seems the hideaway is blasted lost its... book. ยังไง Here, you put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Are you sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much.
What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. You remember Ivan's stew, right? Well, despite the look of the thing and that awful stench, people wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces myself. Had a peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blooming kitchen, and I will not be outdone. So if you don't want to be seen as playing favourites, I suggest you lend me a hand. I've never been one to play ยอ favorites, มช่วยครับยอมช่วย and I would be only too happy to lend you a hand. So, what's on the menu this time? A fried mortress of skyworm. That's one สวัสดี hell ทุ of ก a ท่านที่ name. มารับชมกันด้วยนะครับ Recipe seemed easy enough to an old hand like myself. Thought I'd followed it to a T. Only, turns out skyworm livers and drake's mint are not what I thought they were. At least I hope they're not, given the rancid mess they made. Ivan said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. He used to say the ingredients even exist anymore. Wow. That's a question for a scholar, wouldn't you say? Perhaps you know of one? Kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. มา I'll go and speak to Hippocrates. Perhaps he'll know something. And if he does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we forget, you've got a reputation to uphold. รับมา There's a storm coming, Sid. Will there be fun? เราสามารถรับเควสรวดเดียวกันได้นะครับ I can certainly try. Who's gone missing this time? It's not who, but what. Mid-scales, the ones she made for her workshop. I borrowed them to teach the little ones about weight, and shortly after the lesson, well, they vanished. My first thought was that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, they swore they had nothing to do with their having disappeared. Which almost certainly means they had everything to do with it. โอเค Perhaps a Indeed, visit sure, from huh? Sid will jog their memories. I think it just might. Thank you. I don't like to imagine that my pupils would lie to me. But if they have, I'll have no choice but to discipline them accordingly. They were in the atrium when I last saw them. As always. โอเค ตามเควสละ Lawsman Hippocrates. I've come to pick your brain if you don't mind. It's about the book you lent Ivan. Valisthea, a culinary pilgrimage, a classic. One of my favorites, in fact. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such ว่าเกมเทพ คุณหนิงสวัสดีครับ I suppose you know where I might find skyworm livers and drake's mint. ช่วงนี้คุณหนิงเล่นเดียโบอยู่แน่ So the fabled Sandbrequois delicacy is next on the menu. Delightful. The descriptions of fried mortress สวัสดีนะครับคุณหนิง to make my mouth water. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern, their ground livers being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. How very Sandbrequois. One would have thought the disciples of Bahamut would have a touch more. คุณหนิงเล่นต่อรอบ2หรือยัง But apparently not. I believe the specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said to be the very color of the sea beside which it resides. So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary parlance, a herb which grows along the สวัสดี north นะครับ coast. I gather that one can locate the cheerful yellow flowers by their heady scent alone, so I'm sure you'll have no trouble finding them. I may add that people once believed game was best served with the flora that sustained it in life, in which regard fried mortress of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time. Meaning that if I find one, I find the other. To Northreach, then. Best of luck, Clive. And do save me a bite once the dish is complete.
ไม่ได้เล่นเดโบสี่เลยตัวนี้มี SS1 มาติดจะเล่นแต่ติดอัปเดตมาเป็นชั่วโมงแล้วอ๋อ There's a storm coming soon. Seems the hideaway is lost its มีโปรเจกต์จะเล่นเกมอะไรต่อไหมคุณหนิง Did you see the pair that got lost? นี่เควสเรานี่ขนาดทยอยทำเควสเอานะ Rutherford. แล้วจะฟอร์ด The name of my uncle's manservant. ส่งจดหมาย Could he be at Martha's Rest? ส่งจดหมายมาเพื่อให้เราทำเควสเหรอโอ้โหเควสโคตรเยอะโลกอาลี่คุณหญิงเอามาทดสอบใช่ไหมเป็นไงบ้างครับคุณภาพโอเคไหมหรือว่ายังไม่ได้ทดสอบที Is everything all right, Goots? You seem more discomposed than usual. อย่างคุณหญิงต้องเอามาลองนี่คือแบบว่าต้องเจ๋งนะผมว่า It's all แต่ right. เขาบอกว่ามันรันอยู่ที่60เฟรมเรทจริงหรือเปล่า There was a trader came by, one of our usuals, like, said he'd heard some rotten rumours about her down Dallymill Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but she'd never do business with baddies. Especially not the kind who go hurting people who haven't done out. ก้อนเอ็นนี่ Wanted to ask her เอ็นใน about การค้า myself, ขาย but I'm scared she'll give us a tongue lashing. Never give your แบตมันให้มาเท่าไหร่ครับกี่มิลลิแอมครับ Don't worry. I'll speak to her. Thanks, Clive. You'll let me know what she says, won't you? Of course. I'm sure it's all just a misunderstanding. โอ้โหมีหลายเควสเลยเนี่ยเข้าไม่ได้เครื่องแรงจริงในฐานะเกมพกพาเปิดทัวร์โบโหมดแต่ใช้ประมาณ1 ชั่วโมงอ๋อโหมดเพิ่มประสิทธิภาพอะนะฮะไอ้พวกทัวร์โบโหมดอะไรพวกเนี้ยฮะใช่ปะ Lady Karen. แต่มันเร่งการใช้งานของมันไม่ใช่เหรอครับ How's the weather? You're doing good trade then. Both in and out of the hideaway. Can't complain. Wait. แต่ผมว่าอยู่ถ้าเร่งเกมไปที่60เฟรมเรทนี่คือน่าจะใช้ประสิทธิภาพเบ็ดสูงน่าดูกินเบ็ดน่าดู Just เห็นเขาออกมารีวิวในเกม Monster Hunter Rise แล้ว all right. I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Are you? And who was it who knows me so well as to tell tales of my evil exploits? I didn't exactly hear firsthand. All I know
is that someone in Dalimil has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocents, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. คุณภาพเป็ดอยู่ได้ But ประมาณ that ชั่วโมงนึง woman is no แปลว่า more. ถ้าเล่นตอนชาร์จอยู่ก็เล่นไม่ได้ถูกไหม Never paid the เบ็ดเสื่อม slightest เร็ว bit of notice. You're right, Lady ต้อง Karen. เล่นแล้วชาร์จเล่นแล้วชาร์จเล่นแล้วชาร์จ I apologize. It was wrong of me to doubt you. No, it was. No. I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. Good day. I spoke with Lady Karen. โอเค What did she say? That the ก่อนอื่น rumors มันให้เราไป were คุยกับ founded, เลดี้ชาลอนนะฮะ that I was a fool for thinking they might สวัสดี3ท่านที่มารับชมกันด้วยนะครับ ตอนนี้ some ค่อย other things ทยอยทำเควสครับผม made it เรื่อยๆครับ clear. And while it sounds like she may have done things she regretted, ไม่รู้จะไปถึง she says those days เนื้อเรื่อง are หลักได้หรือเปล่า Well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps we'll never know. Well, I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dalimil. So that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me, you'll see. Are you sure that's wise? Whoever's spreading these ใครที่เข้ามาแล้ว rumors ฝากกดไลค์ก means ดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Oh, right. But that's why you'll be coming with me, isn't it, Clive? I suppose it is. โอเค เรายินดีช่วยครับเป้าหมายต่อไป น่าจะมิดละคนชื่อมิดหรือไม่เราจะเรียกมิดหรือไม่ดี We're all gonna die. You hear me? อ๋อไม่ใช่ What do you reckon we should do? I Ôi, say we đẹp should nói. just tell Miss Shirley. เสียดายนะภาคนี้ไม่มีมินิเกม Sid. แอคชั่นอย่างเดียวเลย I see. And what is that? It's not a set of scales, is it? No. Of course it isn't. Well, not anymore, it's not. Oh, And just how long hasn't it been one? We're sorry. but we didn't break them. We dismembered them. Just like Miss Middledore showed us. Miss Midadol. Why would she have you dismembering her creations? Because that's the only way to become a ninja-neer. Miss Middledore said, the best way to see how something works is to take it apart and put it back together again. Well, then your work is already half done. Carry on. About that. The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then. You three need to learn to take responsibility for your actions. So let's have a look at these parts with fresh eyes, shall we? โอเค All right. Everything Miss here Midadol. was once part of Miss Midadol's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. If even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces, the body. Its role is to support everything else. But what of the others? มา
กระทะแล้วกัน These round parts are called the pans. You all know what a pan is, don't you? I do. Molly uses them in the kitchens to fry bangers. But these aren't for frying bangers, you idiot. They're for weighing stuff. But what if I wanted to weigh goods? I don't think he'd fit on that little thing. ใช่ครับแล้วครับบทสนทนามันเยอะมากครับ What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means ฉากอะไรพวกนี้มันเยอะ the chains เลยลืม turn. คล้ายๆแบบว่าพวกมินิเกมไปเลยส่วนมากจะเป็นเควสอะไรพวกเนี้ยฮะ This is called the arm. Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. You're right. NPC ตัวอื่นที่ Wing. รับเควสอะไรพวกเนี้ยจะหน้านิ่งกันหมดฮะ No wing. ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ยกเว้นตัวหลักครับ Before, haven't you, Sid? Will you teach me to ride one day? I'll think about it. Now, what do arms do? Hold things. So wait, maybe this arm holds things too. Good thinking. You're on the right track. This tiny piece is what's called a cogwheel, or gear. Have you ever seen one before? I have. Miss Minadol's dungeon is full of them. Most are on the floor. นอกจาก hunting board แล้วเดี๋ยว hunting board ไปที่ hunting board Round and round and round and round and... That's right. They're very useful when you want to make things move. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. Not my fault. You should have tried weighing it before lunch. ที่สำคัญพระเอกลบรอยสักตอนไหนก็ไม่รู้ How it's supposed to move. So, น่าจะตอนที่พระเอกกลับไปที่ฟินิกเกตอะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อออกมาเปลี่ยนชุดออกมา Dear. You see, น่าจะเป็นตอนนั้นนะฮะที่ว่ารอยลบรอยสักไป ตรงแก้มอะฮะ so, now that we've taken stock of the parts and learned what they do, what do you think? I think we've got it. Then here's what we'll do. You tell me what goes where, and I'll put the scales together. Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? and the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains. Very good. Let's see if that works. There. All finished. Yes, we did it. Well, with Sid's help. Oh, I just put the pieces together. It was you three engineers who showed me how. That's right. We're Miss Minadol's hairs. Her hairs. Yeah, hairs for the future. She's showing us her secrets now so we can help out the hideaway when we're older. What do you think, Sid? Are we almost ready? With a little more help from Miss Midadol and Miss Shirley, I'd say it won't be long at all. You hear that? It won't be long. Until then, though, do try to be honest with Miss Shirley. Hey, look! We never used the cogwheel. You don't think Sid forgot about it, do you? โอเคเด็กน้อยทำไรเอ่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเกียร์ไปละ ดูเหมือนดูหน้าตาเฉยๆมากเลยเด็กสามคนนี้โอเคมาตรงนี้ก่อนอ๋อเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปดูเพจกระดานด้วยเพจกระดานก็มาใหม่เดี๋ยวแพ็ค
มาตรงนี้ก่อน Did you see that? โอเค Is a storm coming, Sid? Will there be Well, did you solve the mystery? It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they worked. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully, she won't. This might even have been her idea. Although I was the one who ended up teaching the lesson. I'm so sorry, Sid. I know how busy you are. I shall see that the children are properly punished. Please, there's no need. Mid seems to have taken the three of them under her wing. She's even calling them her heirs. She'd have them follow in her footsteps. And her father's. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? No, it isn't. The university offered her a commission. In exchange for full tuition, room and board, they asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow. But that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing war can be said to do. Which explains her heirs. เอาล่ะ She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Ah, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. เป็น complete เป็น1เสียดายนะครับ ภาคนี้ทำเควสแล้ว ไม่ค่อยได้ค่า ได้ ability skill ไปไม่ได้แปลว่าต้องทำเควสก่อน ต้องลุยเควสเนื้อเรื่องก่อนถึงจะเปิดแมปได้ ไม่งั้นเปิดแมปไม่ได้ มาดิ เอาครับ มีโจชัวมาช่วยเราด้วย Clock and Dagger It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fun. เปิดแล้ว เดี๋ยวค่อยมาลุยกันตรงนี้เกี่ยวข้องกับเพชรด้วยนี่หว่า If Canva was attacked, she would. โอเคมาตรงนี้ก็ได้ Already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up pace.ไม่มีหลบนะครับ We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own.
เรียบร้อยทางไปสู่ด้านบนต่อยตายโอเคเดี๋ยวข้างบนต่อครับ Deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. เรียบร้อยเป็นนักเดินทาง I do. What to now then? Bound for the free cities, perhaps? เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมเอาสีแดงมาสาดตัวอย่างนั้น What happened here? Where are เกิด your อะไรขึ้น comrades? Ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... โอเค ช่วยทางที่ไม่ไหวเนี่ยนะ โอ้โห Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me, Lord Kuka. ท่านหลอดคุบกะ Rest well, soldier. ยอมช่วยครับยอมช่วย You said the encampment was close. Let's hope the Akashic is still there. Another ether flood.
They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Good. I got here in time. โจโกโบต่อยตายโดนนั่นน่ะหลายตัวเลยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ท่านี้525 Please, I can't move my leg. That doesn't sound like an Akashic. อ๋อเพื่อนติดอยู่ในที่นี้ไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้ You're with the battalion? I am. เป็นทหารของคบกะครับ Fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. โอ้ยยืนของกันเราด้วยเรียบร้อยเพจพร้อมเพจ You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. โอเคเรียบร้อยครับ Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there. ว่านายนี่ซิดเหรอ When you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. นายเองเหรอที่ฆ่าน้องชายฉัน Poker is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? เป็นสงครามของเขา Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged. โอเค Fine. If you insist. ว่ามีปัญหามาดิ For Titan! ไม่ไหวนะจะสู้กับเรา You're in no fit state to fight. And this should be easy for you. Come on.
Kill me! For what? The sins of your master. ขบวยสวัสดีครับน้องเดนิสฮะ And I will not strike a man who cannot defend himself. เดวิลเมคายลดอย่างเยอะเลยนะ300 กว่าบาท Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... ต้องซื้อไว้อย่างเงี้ย Like you or โอ anyone กาส else. โอ้ยเราบวกวอจิวให้ด้วยโอ้โห Like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. เดี๋ยวโปรดพี่เลยนั่นน่ะมีฉกไปให้อยากหาวาร์ปยังเช็คพอยต์อะWe're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Where now, Joshua? อ้าว There's a residence just inside the city gates. She awaits us within. เรียบร้อยมาถึงแล้วยังเลยนี่ใคร My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Flame of Phoenix ผู้ปกป้อง Flame of Phoenix. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its อ๋อ heir. ครับผม They have served our family for generations. พี่น่าจะสตรีมได้ไม่เยอะวันนี้ Shadows. 6 โมงกว่าๆพี่ก็ต้องนัดสตรีมแล้วแต่ว่าจะเน้นว่าสตรีมเกือบทุกวันนะครับ After the events at อาจจะเว้น Phoenix, บ้าง it was the Undying who delivered me to เพราะบางที safety. ก็เหนื่อย And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. ผู้หญิงครับ Ready to You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. นั่นเอง I but ที่คอยแบบ did my duty. เป็น Come now, tell us what คน you ที่แบบว่าคอย Your สนับ Grace, สนุนโจชัวอยู่ตลอดเวลาครับผู้หญิงคนนี้จำได้ it is อยู่ as you feared. สวัสดีน้องโฟนครับ The
The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? เป็นไงบ้างครับน้องฝนเล่นจบหรือยัง Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedanites who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid. สวัสดีน้องโฟน All the more reason for them to run. Well, you are free to leave. เลขาธิการแต่ละเมืองครับปรึกษาหารือกันครับผม Warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity. How dare you? เกิดอะไรขึ้นใครมาเอ่ย Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. ตายอย่างโหด He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. เป็นการเข้าใจผิดครับเบเนเดสไม่ใช่ละทหารราชองครักษ์ของพระราชานะครับแต่เขาคือพระราชาเลยผู้ครอบครองโดมิเนนต์แห่งโอดีนครับ So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons. เอาแล้วพอกันได้แล้วอยู่ดีๆไม่ว่าดี That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. มาอย่างเท่
So then, how long has Waloed been under Ultima's control? นี่นายสามารถควบคุมเอเดม่าได้อย่างนั้นเหรอ Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By ใช่เนื้อเรื่องเกมนี้โคตรจะยาวครับ Phoenix Gate. นี่ไม่สคริปต์เลยนะเนี่ยพี่บอกไว้ Now here. But what is it? It is old. อ่านทุกคำถามตอบทุกคำตอบ Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือสคริปต์ไปแล้ว Even the undying. But I believe ไม่อยากข้ามฉากอะ to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นแบบว่า he is a god. ฉากนู่นฉากนี่เกี่ยวกับ Final Fantasy The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather เราไปดูพาร์ท2 พาร์ทที่แล้วโอ้โหเสือบบามหมุดอะ to be disobeyed. โดมิเนนต์แห่งมังกรอะโอ้โหพอบอกชั่วโมงหนึ่งเต็ม Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. ๆน่าจะเป็นคนที่ไม่มีพลังอะไรเลย farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. ไปเจอเขาที่ไหน แต่โจชัวไม่ยอมตอบอะโอเค She cares for you very deeply. And I her. เควสเยอะจัดๆแต่อย่าทำเควสก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยถ่ายแล้ว Take a look at my wares. Go safely. Here. Yeah. Take a look at my wares. เพลง Fine choice. Anything else? โอเค Take care.
ทำเควสดีกว่า That blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder dread Evis had been sighted in the fields of Karava. นี่แหละไฟทำแฟนตาซีครับเนื้อเรื่องเยอะจัด Beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed, but the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin, and I will share with you the bounty of our combined labors. All right. ปะ I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. เควสที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมีเยอะมาก Gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Karava. I eagerly await your safe and, above all, triumphant return. เปิดตัวเกมใหญ่ปลายปีนี้และจะขายปีหน้าสวัสดีน้องก่อนกันนะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วเราอิมโยเมจิไม่แน่ใจครับยังไม่ได้ตามเลยยังไม่ได้ตามต้องรอติดตามครับอย่างใกล้ชิดเลยเขาบอกCyril. โจชูรู้จักอีกแล้ว Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise เผยญาติไปย้ายไปค่ายฟ้า And the duty of wardenship fulfilled. โอเคครับผมน้องกันคุยใน Facebook ก็ได้ครับไม่เป็นไร I am Cyril. จะได้ไม่เหงา Charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the flame of the เรารู้จักกันในเพจนั้นใน Facebook ได้อยู่ I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many undying Monster Hunter นี่น่าจะยังครับผม We are glad to give our all in service to the Phoenix. แต่ถ้าเอดาน่าจะเป็นไปได้ I see. You have your associates, I have Devil May Cry 5. You may now think of them as 6 หรือเปล่า That won't be a problem. น่าจะ6นะพี่ว่า The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. เพราะเก็บซุ่มเงียบครับยังไม่บอกถ้าเป็น Monster Hunter นี่ก็เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งออกไอ้ Monster Hunter Rise Sunbreak ไปไม่นานโอเคของที่ระลึกมาอีกแล้วฟินิกดาว No, you are dismissed. Your Grace. It's a Canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, เดี๋ยวนะ You certainly keep strange bedfellow. It's Joshua. เฮ้ยตรงนี้เราไปได้
3 cities under sea. ฮะน้องมี2 เฟสเหรอ เดี๋ยวนะ ถ้าดิวเมคาย6มาเนี่ยน้องเดนิสต้องเล่น5แล้วแหละ5ยังไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมรีบซื้อนะลดราคาถูกมากนะ300 บาทก่อนที่มันจะขึ้นราคาขึ้นนะเดี๋ยวถ้าตัว6มาเมื่อไหร่ปั๊บมันจะขึ้นเอานะพี่บอกไว้ไปจัดการทางนี้ก่อนเอาสิมา5 ตัวเดี๋ยวแพ็คแรง4มาสิครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับต่อยโดนเลนโดนใส่ได้แล้วโอเคโดนแล้วในเฟซมา ดีจากเฟซมาเจอเฟซบุ๊กอีก เกมนี้หรือว่าเกมอะไรครับน้องก่อนกัน Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? ย้าย YouTube แทน เจ้าชูนะเราเนี่ยย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ไปทั่ว เดี๋ยวแป๊บนึงกลับไปรับเควสก่อนไฟนอล16ครับขึ้นไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วทางขึ้นตั้งแต่ภาคแรกเลยครับแต่เป็นเกมสบายเกมแนวสบายครับน้องเน้นที่เล่นได้พี่ว่า
สบายครับไม่นั้นมากพี่ว่าน้องนิดน่าจะจบได้ไม่ไหวไม่นานครับผมลองดูครับแต่ถ้าน้องยังเล่นเซคิโร่อยู่เดี๋ยวไปคล้ายน้องไม่ได้เล่นต่อแน่เพราะว่าเซคิโร่ใช้เวลานานมากพี่บอกไว้เลยหรือว่าน้องเดนนี่จะเล่นให้จบไปทีละเกมก็ได้ไม่ใช่ปัญหา The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. เพราะตอนนั้นที่ซื้อเซคิโร่มาก็ตรงช่วงลดราคานี่แต่ตอนนี้เดวิลเมคาย5ลดราคาอย่างอุตลุดอะหรือไม่ก็ซื้อไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเล่นทีหลังมันมีมัดแพ็ครวมกันนะครับเดวิลเมคาย1 ถึง 3 1 ถึง 3 ถึง 4ไม่รู้ละลองไปดูก่อน Memorize a few inscriptions for me, assuming you know your letters, that is. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the beach. The 3 of them. ขอบคุณครับที่วิเศษให้ยืนเล่นเกมไปแล้วก็คุยนอกเรื่องกันไปใช่ครับเกมมันเป็นเกมเก่าแต่ว่าถ้าอยากรู้เรื่องน้องดินนี่ต้องเล่นตั้งแต่ภาคแรกเลยครับจริง People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. คำสัญญาของแผ่นศิลาอย่างนั้นเหรอ I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. โอเคเชิญผู้เล่นใหม่กันด้วยนะ Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. อยู่แถวไหนเอ่ยมันให้เราหาเลยนะ My Lord Marquis, as bearer of the to which, alas. Indeed. น่าจะไม่เกี่ยวในเรื่องครับขอได้ครับได้อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาหรือไม่ก็อัดเป็นคลิปก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาโนเนนี่ตัดต่อเก่งอยู่แล้วไม่ให้เราหาเลยวะเนี่ยFleshed 100 skins today. Stay focused, will you?
เล่นแล้วครับผม Resident Evil 4 Resident Evil 4พี่เก็บแพลตินัมไปแล้วครับพี่เก็บแพลตินัมไปแล้วครับผมนี่ไง What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? นี่หาเพนซิลล่าเหรอ Not a scratch on them. You wouldn't happen to have a decent whetstone. I'm sure I can find something. So it's these stones to Canva, and the rest of the boxes to Dalamo. ใช่ครับเล่นภาค5ก่อนก็ได้ภาค5ก็เล่นต่อได้นะแต่ว่าน้องจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระเอกถึงมาตัวดันเต้เองจะมาเป็นปีศาจได้ยังไงเปิดบริษัทได้ยังไง Why won't the sky go back to how it was? No history would be complete without mention of the mother crystals. That Cyril fella's an odd fish, don't you think? Well, scholarly sorts like him always are. ได้ครับถือว่าเป็นคอลเลกชันนะเดี๋ยวน้องจะติดดิ้วเป็นใครบอกพี่บอกไว้เลย Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันให้หาคริสตัลเราหาโซนข้างล่างดูดิทั้งหมดมันมีอยู่3ที่ถูกปะล่ะให้หาใช่ครับผมด้วยความเวอร์วังของดันเต้เดี๋ยวน้องก็รู้พูดตามตรงเลยนะพี่ชอบอ๋อโอเคงั้นซื้อภาค5ก่อนก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหา Not a scratch on them. So it's these stones to Canva, and the rest of the boxes to Dalamo. มีคนแนะนำให้น้องเดนิสซื้อภาค5ก่อน ใครเป็นพระเอกเหรอ Why won't the sky go back to how it was? I don't like it. Nor do I, dearie. ใครเป็นพระเอกเหรอไม่มีพระเอกครับ แอคชั่นล้วนๆพี่บอกไว้เลย พ
ตัวนี้อีกอันหนึ่งครบแล้ว Farmers must have settled here in โอ Tabor. เค I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. The engravings were in good repair considering their age. นอกการบ่อยซื้อภาค 5ก่อนจะดีนะ ก็ได้นะครับภาค 5เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ Guardians of the Crystal. แปลว่านอกการก็ติดตามอยู่นะเนี่ย Sacred hold thy noble blood till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this อ๋อ descendants of those fallen พี่เล่นตั้งแต่ยุคเพย์2นะครับภาคแรกเลยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเกมภาคนี้และคราวนี้ก็ออกภาคต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆ The engraving to the north is next, I think. ตั้งแต่เล่นมาก็มีไอ้ภาค2นี่นะฮะที่ว่าแย่ที่สุดแล้ว Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. อ๋ออย่าลืมภาค DMC นะ Thy noble past and make these rocks a home. ภาคที่แยกตัวไปดันเต้ผอมอะครับ No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs and แต่ภาคนี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดิวิเมคายโดยเฉพาะนะ This is proving most enlightening. Now for the final stone. อาจจะดาร์กสักหน่อย Children of... That can't be right, surely. I'd rather suspect it's not. Children of the hunters, now dancing hand in hand. That can't be right, surely. I'd rather suspect it's not. Children of the hunters, now tillers of the land. Her promised blessing and give praise her gracious hand. มันเป็น That's all three. ฉากเริ่มต้นในความเวอร์ฮะภาค 2จะไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องอะไรมากครับพอภาค 3จะเริ่มกลับมาเน้นเนื้อเรื่องอีกรอบหนึ่ง Each of the three peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through three distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder แต่ไม่เป็นไรพี่จบหมดแล้ว fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Too many by far. Here, and thank you. Quest complete เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อครับไปดูเควสตรงนี้กันต่อ The bandits may be known. It shouldn't be too hard to find goods. The gentleman of the น้องกลกันไม่เล่นเกนชินเลยครับวันนี้ Maybe I know something more.
What's it worth to you? Go eat Clive, listen. I found someone who says he's heard the rumors about Nan. ภาคไหนดีสุดพี่ชอบGo on. Tell him what you told me. พี่ชอบภาค3ครับ All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price. Be they knight. พอภาค4เขาจะเริ่มไปเปลี่ยนตัวเอกแล้ว Says the more swords and ซึ่งดันเต้ puts in people's hands, the ไม่สปอยดีกว่า and the more เพราะภาค3อ่ะตัวเอกยังเป็นดันเต้อยู่ไงฮะ And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen แล้วก็ welcome to พี่น้องฝาแฝดคนพี่ฝาแฝดของดันเต้ด้วย welcome เลยภาค3อ่ะ Where exactly? She has a stall here in the ภาค market. 4เขากลับมาเป็น DLC Patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. โอเคครับ Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this store he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. You too, Goots. ระวังด้วยนะโอเคเรามาตรงนี้เหรอวันนี้รู้สึกคุยสนุกดีนะคุยเกี่ยวเกมที่ชอบวันนี้ยังไงก็ต้องเคลียร์เควสไซด์เควสให้หมดครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาลุยในเรื่องกันต่อ Time to brave the viper's nest. Just you, is it? Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. มาพอขาบ้าเลยมีโจรด้วยมาปล้นกันเหรอเอาซิ Leave now and we can pretend this didn't happen.มาเฉือนไปโอเคอ๋อ
เดี๋ยวใครฮิวอยู่หาตัวฮิวก่อนเจอแล้วเรียบร้อยแล้วคันนี้เรียบร้อยเอาดิ Oh, you've done it now. ใจเย็นผมมีแล้วค่อยพูดค่อยๆจากัน When the Borgwin finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwin wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone, before I change my mind. Fucking coward! I need to find Goots. Right now. เราต้องไปตามหาก็อดเอ็ดต่อฮะไกล Get your filthy paws off me, you naughty painted lout! Stop calling me names! And stop spreading them all You put the name about as Nan! Well, that will be easy enough. เป็นเควสเกี่ยวกับการค้าของก็อดเอ็ดครับ Lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Lord! Goose, are you all right? He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Goots, was it? I have no quarrel with you. Only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No? I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself! เอามันซะ Goots, no. Enough, all of you! พอแล้วก็อดโอ้โหเลดี้ชาลอนมาเองเลยฮะ But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet legs? You bitch! Everything that happened, it was all your fault! And now you'll finally pay for what you did to me! Goose, you... If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. โดนละ Fuck! You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs.
You remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, that. อย่าอยู่เลยแกน่ะ And now เลดี้ชาร์ลจัดการเองครับ Sorry to keep you waiting. Is he? Dead? No. But I reckon he wishes he was. It's not easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Remind me never to cross you, Karen. โอเคโอ้ยังไม่จบต้องกลับไปคุยกับเลดี้ชาร์ลอนอีกสกินเทรดไปต่อฮะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหพูดจะไวเรียบร้อย
โดด300แล้ว300แล้วมาล่ามังกรตัวนี้แน่เลย But it looks like there's still plenty of fighting. โดนละโดนแตกเรียบร้อย The sooner it's off my hands, the better. กลับมาวาร์ปฮะไปที่เมือง Here's เรีย your บร้อย hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. ให้ไปซะ Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not หน้าตาเหมือนดาราดิสนีย์เลย You ไม่ must เปล่า be ดิ a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. เรียบร้อย มาตรงนี้อีก
มาข้างบนเลย Feel like a little unrest. There were ghosts at the gates, not days. You needn't fret. Creatures. เควสหนึ่งให้หาของอีกเควสหนึ่งฆ่ามอนนี่ไงโดนเรียบร้อย Hippocrates said I should be able to find what I'm looking for somewhere nearby. Bright blue dragons and bright yellow flowers. Should be easy enough to spot. Blue Black White Burn This must be our wyvern. Right. Let's get this over with.โดนโดน28,000เดี๋ยวจะลองท่าหน่อยเรียบร้อย That's the wyvern's liver. อีกนิดนึง To find the herbs. Bright yellow with a heady scent. มีหาของโอเคเรียบร้อย That's everything Molly needs to resurrect her recipe. มานี่ต่อสักครู่นะครับเดี๋ยวมา
โอเคมาต่อครับ มาท่าเรส Fate seemed bent on driving me from my inn. They want me out. ข้างบนเหรอ Try harder. My lord Marquis, is that... it is you? Then you Rutherford. received my letter. I am Sebastian Rutherford, chief steward of your lord uncle's estate. Of course. We met once before. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Continue. I am here at Martha's Rest, at the behest of your lord uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos. Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas. Alas. อะไรอีกเนี่ย I have lost contact ผมไม่คอมเมนต์นะ เดี๋ยวช่องบิน They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic, the other the old imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalamil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success and safety. พูดต้องพูด พูดไปได้ โอเค มาตรงนี้ต่อ
It's not going to be easy finding one man in an entire republic. Let's hope someone here's seen something. โอเคสวัสดีคุณอดิเทพด้วยนะฮะ Lubo did well to bring Conrad. The bandits, mate. Look what they've left us. Mummy, The gentleman of the town guard. ส่งของเพื่อ delivery เพื่อส่งของ Bet you're all ready. Someone's got himself in trouble. เอาแล้วคือโจรอีกแล้วเหรอไปแกลิกถ่ายใช่ไหมเนี่ย Master here, so you can start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please, these men are trying to rob me. I'll deal with this. ชายชุดผ้าคลุม Thank you. You that one's มา master then. แกมาคนเดียว If you จะชนะฉันได้ยังไง coinios us, we can pretend you มันอยู่ที่ประสบการณ์ blade on Republican soldiers. Or you can go back to your garrison and I won't report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit his มานั่นแหละ โดนแล้วนะเรียบร้อยเกลี้ยงสวัสดีคุณเอเทพที่เข้าไปดูทาง Facebook ด้วยนะฮะ604 I'd expect as much from Hugo's faithful, but these were men of the fist. Much has changed in the Republican Army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before then? Many times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. The captain is no more, and his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist's Central Command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. แต่ไปส่งไม่ได้ส่งอะไรเอ่ย Most of the army has fallen back to the ส่งดาว capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now โปรเลียมเปลี่ยนกฎใหม่ checked, answering to no one but themselves. เลยน่าจะส่งดาวไม่ได้แล้วมั้ง You should return to Rosaria. เดี๋ยวให้ส่งดาวได้ก่อนเดี๋ยวเจอกันผมบอกไว้เลย You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? หรือว่ายังไม่ปลดล็อก
ระบบส่งดาว Not at all. Now, to find this second associate of Rutherford's. If he was bound for Oriflamme, I'll start at Northreach and see if I can pick up his trail. Okay. ได้ไม่ใช่ปัญหาจัดมันเลยครับ There's a lot of road between here and the capital. Rutherford's man could be anywhere. กล้าให้กล้าเอาครับ ให้จริงส่งมา What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. And then you found him. I'm Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. ดูเน็ตให้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหา A long time since last I saw my great aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. มันขึ้นดาวไหมล่ะ มันขึ้นดาวไหม The Lady has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits. They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pummel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your shield. Okay. They just couldn't resist, could they? ไอ้พวกนี้ This one's ours, pretty boy.
โหนะโอ้มองไม่เห็นแตกเอาสิ45,000ต่อยเละเรียบร้อยมันมีตัวใส่แผ่นแยกขายครับผมซึ่งเรามาเปรียบเทียบดูแล้วว่าราคามันก็ไล่เลี่ยกันฮะถ้าเราซื้อทั้งตัวใส่แผ่นกับซื้อตัวที่ใส่แผ่นแยกคู่กับ Play 5 ตัวระบบดิจิตอลอะครับThis looks to be all of them. I thought I told you to make for the veil. ถ้าใครซื้อรุ่นระบบดิจิตอลก็ดาวน์โหลดอย่างเดียวครับแล้วก็ซื้อตัวที่ใส่แผ่นแยกครับ And I'm fine, which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare. เดี๋ยวครับยอดยังทำไม่ถึงเดี๋ยวน้องได้ส่งดาวสนใจเลยที่บอกไว้ When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bistolus as soon as I'm able. Good day. โอเคจบเควสไหม My uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. ก็คือผมไม่สามารถเอาตัวที่มันดาวน์โหลดเป็นเกมใส่เครื่อง Play 5 ที่มีเฉพาะใส่เพนได้อ๋อได้ครับผมได้หมดครับเพียงแต่มันต่างที่ว่าไอตัวใส่แผ่นกับไม่ใส่แผ่นได้เองตัวใส่แผ่นกับใส่แผ่นไม่ได้เท่านั้นเองครับส่วนที่เครื่องที่เราซื้อมาแล้วก็ใส่แผ่นได้เราก็สามารถดาวน์โหลดดิจิตอลได้ปกติครับแต่ว่าเครื่องที่เราไม่สามารถใส่แผ่นได้เราก็จะดาวน์โหลดได้อย่างเดียวครับส่วนไอเครื่องที่ส่วนคนที่อยากได้
อยากซื้อไอตัวที่ใส่แผ่นแยกครับไอตัวใส่แผ่นแยกอ่ะมันเอามารองรับตัวระบบดิจิตอลตัวดาวน์โหลดอย่างเดียวครับ I see you're still here. The rest's location affords a constant flow of traders, and with it, เดี๋ยวเพราะพี่เป็นคนชอบสายชอบซื้อแผ่นมาเก็บไว้ word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. โอเคคุยเรียบร้อยได้มา1,000 กว่าแฟร์บีดอันนี้ก็เคลียร์หัวเมืองครับต้องหัวเมืองแต่แนะนำครับให้ซื้อเครื่องใส่แผ่นได้ไปเลยครับผม Seems the hideaway's lost its appetite. โอเค So, did you have that word with Tomes then? I did, and he was as helpful as ever. He told me exactly where to look, in fact. ได้หมดครับได้หมดเพียงแต่ใส่แผ่นได้อะมันจะมี2ตัวช้อยให้เลือกคือระหว่างเราซื้อแผ่นมาเล่นเองกับดาวน์โหลดได้ส่วนตัวที่ดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับเราจะดาวน์โหลดได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราอยากซื้อแผ่นมาเก็บไว้เราก็ต้องซื้อตัวใส่แผ่นอะแยก I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. Sometime And later. here we have it. Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. He as good as begged. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? ดีจากสภาพแล้วไม่อร่อยแน่เราหน่อย So, not fit for consumption then. What witchery is this? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet it is the piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force, a force of nature even, a maelstrom of flavour and sensation, a graceful beast emerging from centuries of slumber. I think he likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking, but I reckon you might be right. It was decent then, I take it. Decent? It's remarkable, and I defy any man to say a word to the contrary. Sid, might I suggest that you command a party of your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith? I'll give it some thought. เรียบร้อยเควสเดียวเหลือของเลดี้ชาร์ลอตละ Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you.
like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Well, I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today'll cost you the same as it did yesterday. เรียบร้อย โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปดำเนินเรื่องกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะเห็นนิดด้วยนะครับน้องคุณอดิเทพน้องโฟนนะครับน้องก่อนกันนะครับผมที่มาชมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย